Rusia kembali menuduh Ukraina melancarkan serangan drone ke wilayahnya. Kali ini, sasaran yang diklaim terkena serangan adalah Museum Sejarah Militer Sambek Heights di wilayah Rostov. Dampak serangan tersebut menyebabkan 12 orang terluka, dengan 10 diantaranya harus menjalani perawatan di rumah sakit. Otoritas Rusia pun langsung membuka penyelidikan pidana untuk mengusut insiden tersebut. Menurut Gubernur Rostov Yuri Sliusar, drone menghantam bangunan utama museum yang menjadi pusat informasi dan pameran. Meski bangunan mengalami kerusakan, koleksi pameran dilaporkan tidak terdampak. Museum Sambek Heights sendiri merupakan situs bersejarah yang dibangun untuk mengenang keberhasilan pasukan Uni Soviet menembus pertahanan musuh di Sungai Mius pada tahun 1943, sehingga serangan ini dinilai memiliki makna simbolis di tengah konflik Rusia-Ukraina yang masih terus berlangsung. They're not winning or anything, but they have some capability. They can still shoot. You know, they shot a drone yesterday at a big ship going into the Hormuz Strait. They shot 4 of them. We knocked down 3 of them. One of them, I guess, we didn't miss it. It's one of the biggest things ever to happen in the Middle East, the killing of Soleimani. People have said it's the biggest thing to happen in 100 years because he was a dominant force. I actually think that Khomeini and all of the people in Iran were happy about it because they were afraid of him too. Over the past few weeks, the stock market and your 401ks skyrocketed upward like pretty much nobody's seen before. Oil prices are plummeting downward, and the world is a much safer place. We had to take that detour to knock out Iran. If we didn't do that, and we're still, we still have a fight. They have some capability, not much. They're not winning or anything, but they have some capability. They can still shoot. You know, they shot a drone yesterday at a big ship going into the Hormuz Strait. They shot 4 of them. We knocked down 3 of them. One of them, I guess, we didn't miss it. Nobody saw it coming. And it hit a ship and did some damage. But you can't do that stuff. But very soon we're going to be at $2.50 gasoline. We're doing much better this time. And again, we did have to make that excursion. How would you like to be given the best numbers we've ever had as a country and tell people, guess what, we're going to war, and nobody in the room knew what I was talking about because it wasn't their thing. And I said, we got to stop them from having a nuclear weapon. Because you want to see problems? Let a crazy country have a nuclear weapon. You'll see problems like you've never seen before. On Iran, Mr. President, you said that Iran violated the ceasefire. Yeah, they did. Will they face any consequences? Well, you'll find out. Do you consider the ceasefire to still be in place? I don't like the fact that they took a shot yesterday, actually 4, we knocked down 3, at a ship. Not an allied ship, but a ship, a very expensive ship. And it was fine, but it took a little beating. They shouldn't be doing that, so you'll find out. Will the U.S. You'll find out will the exactly. U.S. respond? What is your message to Will Iran? I respond? You're going to find out. Sir, why do you think they did that if the talks, you've said repeatedly they're going well? What do you think the motivation is for attacking the ship? They're a little bit different. That's why I think of it, 47 years, no president did what we're doing. So you just asked a question, you'll find out. Okay, I think we had enough. Hi. The yeas are 50, the nays are 48. The concurrent motion is agreed to. Hi. The yeas are 50, the nays are 48. The concurrent motion is agreed to. Gelombang serangan besar kembali mengguncang Ukraina.
Rusia mengklaim berhasil menghancurkan pusat komando drone dan menyerang sejumlah fasilitas energi di beberapa wilayah, termasuk Kiev, Sumy, dan Chernigov. Kementerian Pertahanan Rusia menyebut bom FAB-500 dan rudal KH-39 digunakan untuk melumpuhkan target militer Ukraina. Sementara itu, militer Ukraina melaporkan Rusia melancarkan 56 serangan udara, menjatuhkan 163 bom berpemandu, serta mengerahkan lebih dari 6.300 drone dalam 24 jam terakhir. Konflik yang telah berlangsung sejak 2022 itu terus menunjukkan eskalasi, meski rekaman yang dirilis Kementerian Pertahanan Rusia belum dapat diverifikasi secara independen. Pemirsa, Amerika Serikat dan Iran mencapai kesepakatan damai setelah kedua negara bertemu secara virtual pada hari Minggu. Sejumlah poin penting disepakati kedua negara termasuk penghentian perang secara menyeluruh. Amerika dan Iran telah sepakat berdamai meski baru bertemu secara virtual pada Minggu 14 Juni dan baru akan menandatangani kesepakatan pada Jumat 19 Juni di Swiss. Tercapainya kesepakatan dua negara ini ditandai dengan asap putih yang keluar dari Gedung Putih sebagai tradisi yang selalu dijaga di Gedung Putih. Beragam spekulasi menyebut ada upaya agar Iran dan Amerika tidak mencapai kesepakatan, termasuk spekulasi isu perbedaan pendapat di pemerintah Iran. Namun isu ini dibantah tegas oleh Presiden Iran. شورای امنیت نشستن و با قاطعیت با تمام اکثریت قاطع به اصطلاح حالا مسبب کردم الانم دارم گفتگو میکنن که ببینن چجوری هر چیزی هم که سلاح باشه رهبری نشون بده همه ما هم سپاه هم بسیج هم نمیدونم دولت همه ما اطاعت خواهیم کرد. Dikutip dari kantor berita Mer Iran, sejumlah poin telah disepakati di antaranya. Berakhirnya perang secara menyeluruh, pencabutan blokade Amerika di perairan Oman. Selat Hormuz dibuka, sanksi Iran ditangguhkan. Rencana rekonstruksi Iran senilai 300 miliar dolar Amerika. Pencairan aset Iran yang dibekukan sebesar 24 miliar dolar Amerika yang setengahnya dibayar di muka. Serta pembicaraan nuklir dalam 60 hari. Sejumlah negara sudah menyampaikan dukungan dan ucapan resmi atas tercapainya kesepakatan damai Amerika dan Iran, termasuk dari Sekjen PBB Antonio Guterres. Pemirsa, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim berhasil mendorong tercapainya kesepakatan besar yang disebut akan membawa perdamaian dan juga keamanan di kawasan Timur Tengah. Melalui unggahan di media sosial, Trump menyatakan banyak presiden telah mencoba untuk berdamai dengan Iran dan semuanya gagal. Para pemimpin kawasan ini untuk pertama kalinya menemukan presiden yang mampu membantu mewujudkan perdamaian sejati. Trump juga menyebut dengan dibukanya selat setelah penandatanganan kesepakatan pada hari Jumat 19 Juni 2026 akan memungkinkan pembersihan ranjau serta memulihkan arus distribusi minyak.